Romain Troublé. I'm the director of this Tara Foundation, and I will try to introduce you what we are doing and who we are and why we are here in Rome. I will also give the speech to Edith Hurd, which is the Director General of EMBL, a molecular laboratory, European molecular laboratory in Rome, in Europe, and sorry, with one office in Rome. And also we give the floor to Jean-François Guiglione, one of the French scientists, a member of the French CNRS, who will explain you what we do on this expedition around Europe this year. He's the director of the scientific missions of the project. Okay, 16 years ago, it's a non-profit foundation that has two goals in life. One is to support science, understanding the ocean, with very strong science, with the best available science today, to understand the biology of the ocean, the ecosystems of the ocean, how it behaves, how it will change maybe in the future. Try to understand this. What will be the effect, for instance, on fisheries, all this biology of the ocean, and to share it. So we do everywhere we stop. We welcome press on board, and we try to explain what we do and what is important to care about the ocean. Okay. Welcome. Thank you all for being here as well. And so for me, it's really a pleasure to be on this tour, to accompany part of the tour that Tara is doing right now. And as Romain said, the EMBL is a European organization. It's, I think, the only intergovernmental organization in Europe that works on the life sciences. And our mission is to try and understand the molecular basis of life, basically. So, and 10 years ago, one of the big projects that Tara was involved in was called Tara Oceans. And the person who was behind this, along with Romain, was a scientist called Eric Arsenti, and he was actually at EMBL. He was a cell biologist. He wanted to understand how cells behave, and he was also interested in the oceans. And together with Romain and the Tara Foundation, they went on a mission to explore the oceans. So he was based at EMBL. He was working there. A unique collaboration with EMBL started because of Eric Arsenti. Thousands of samples were collected. So collecting plastic and understanding what the impact is for us is again a very beautiful model. Life in the ocean, plankton, microscopic organisms, they fix to plastic and they stick to it, and they stay on it all the time. This is there. This maybe with sediment, we go on shore, we can collect it, but to go in the ocean to clean this mess, I think it's not the right idea. And on board this project, under the supervision of Jean-François Guiglione, here we have 40 scientists from 10 laboratories. That 80% of the waste that is at sea is coming from the land. It's coming from the mountain, it's coming from everywhere, and everybody is going to the river and then enter and goes to the sea. This is mainly coming from the garbage. So you know that in Roma it's not so, I mean I heard about that it's not so good the way the garbage are treated. This is kind of picture that you see every day, and this is because of all the plastic is falling here. That with the wind and the rain, you know, it goes to the sea. As much as plankton as microplastic sometimes. So it means that for a fish, the plate of the fish, half of it is made of plastic. Plastic that are already fragmented. And the fragmentation of the plastic, you know, little by little, mainly because of crash, you know, and rolling before arriving to the sea. And then the government, you know that it takes some time, and the scientists should help on this with the industry. Okay. But I would say that, I mean, all the time you say that we are, you know, we are talking about this 2015. Actually, the Tiber, I was really surprised by the quantity of plastic that we found here. And I was surprised. I mean, we were in the river, but also we are sampling, what do you say, the berges? The shores. The shores, you know? And there was really a lot in the shores, and a lot of microplastic, but really small size that we found just here. Si lavorava, comunque si preparavano i campioni per quanto riguarda questa spedizione, la cucina, insomma lì poi c'è tutta la parte del capitano, e se vedete come vi faccio vedere l'abbiamo venerata in ambiente sterile, come avete visto fuori c'è
e laboratorio umido, dove appunto tutti i campioni che venivano sono stati messi lì e dopodiché in ambiente sterile. Vincenzo, da quanto stai sulla barca? Io solamente una settimana, Ah! solamente una settimana, ma in realtà, come potete vedere, abbiamo fatto molto gruppo e diciamo 24 ore su 24. Quanti siete? Queste Siete persone tanti qui? e 16 massimo, siamo stati anche 6 o 7 all'inizio. No, loro sono poi molto bravi a farci sentire gruppo. Dove sei stato in questa settimana? Noi siamo partiti da Olbia, da Portocervo, e abbiamo fatto questo leg fino a Capri, dove c'è stato poi un campionamento con la stazione zoologica di Napoli insieme, e poi siamo di qua a Ostia, dove appunto è ricominciato il campionamento Tara di fiumi, tra cui il Tevere, dove siamo appena tornati oggi da un altro campionato. Ah, avete fatto anche stamattina? Sì. Ci diceva che è pieno soprattutto ai bordi. Noi siamo saliti un po' e appunto dove la corrente si ferma c'è moltissima plastica, tramite dei campionamenti standard che si fanno con le microplastiche, come appunto detto Roman, che sono le mantanet, sono queste reti che tipo manta, perché appunto rassomigliano una manta gigante. Esatto, si mantengono sulla superficie, quindi spazzano, filtrano la superficie dell'acqua poi per un tempo che è prestabilito poi per calcolare le concentrazioni. Senti, quando ci saranno i risultati? Perché questo non gliel'ho chiesto. E i risultati in realtà stanno provando a farli velocemente, anche perché così potranno. È vero che adesso sono 6 mesi, ma volendo potrebbero pure allungare i tempi, così da magari aggiungere altri fiumi. Okay. Tu sei biologo, giusto? Io sì, sono un dottorando della stazione zoologica. Perfetto. La nave era del Sir Peter Blake, questo neozelandese che appunto l'aveva comprata per scopi ambientali, comunque di monitoraggio ambientale. Nell'Amazzonia è stato ucciso, sì, è stato ucciso da dei pirati nell'Amazzonia, e quindi da là in poi un altro filantropo francese ha comprato questa barca poi per scopi, sempre per continuare la storia di Peter Blake, ambientali, di monitoraggio. Ma quindi lui stava con questa nel Rio delle Amazzoni? Assolutamente sì. A mappe? Usciamo. Grazie. È bellissimo, infatti. Questa è la manta che abbiamo utilizzato anche stamattina. Ah, ecco. Questa viene utilizzata come standard di E riesce a monitoraggio delle catturare microplastiche. tutte le microparticelle? Tutte no, ovviamente, nel senso quelle che riescono a entrare Nel senso, nella fino a bocca. che spessore? Cioè, Questa, fino a quanto questa riesce è a di filtrare? 330 micron la maglia. Che le microplastiche in generale sono tutte le plastiche minori di 5 mm. Sì, poi a seconda del movimento delle correnti. Allora, E in pratica